ஒர்க் ஆகுதா எனக்கு தெரியலையே. அச்சோ. வெல்கம் டு சாட். ரிமெம்பர் டு கார்ட் யுவர் ப்ரைவசி பை அவர் கம்யூனிட்டி கைட்லைன்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் ஐ டோன்ட் நோ வெதர் இட்ஸ் ஒர்க்கிங் ஆர் வாட். It's checking right now. Exactly, it's working, but command is not working. Why? I just wanted to check twice. Almost 2 minutes. But that is man will be there in that chat. Coming, it's working. Hi. I don't know. நான் புதுசாக இருக்கனால எனக்கு தெரியல. Hi, Barish Gaming Go officials. Hi. பேர் ரொம்ப படிக்க கஷ்டமாக இருக்குதா? It's too difficult to read your name. You have to trying whether my channel leave work or what. If it's working, it's too good. I'm trying to read your name, but if you don't mind. I'm exciting. It's working. ஏதோ 7 கம்மியாகுது, அப்புறம் 12 ஆகுது. Sometimes it becomes 12, sometimes it becomes 7. It's totally new here. In this area there is a network problem, so people are there. Could you mind if I could not read your command? Don't mind. Due to the net problem, I could not able to read all your command. So hope you all understand. Don't like. This usually people say double tap or like something. That thing, kindly do that. If there is information about this YouTube, especially live information, kindly share so that we will discuss about that. I may have information more about that. To be frank, that I'm having 2 low subscriber. So I did not have in YouTube for long time. This is new. ரெண்டு கமெண்ட் தான் வந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் ஒரு கமெண்ட் வரல. திரும்ப 2 சப்ஸ்கிரைபர் ஆச்சு, 1 லைக் ஆயிடுச்சு. ஒன்றும் புரியல. It's like speaking to Skype to people, those who are in our family. If people are new here, kindly subscribe my channel.
எனக்கு ஒன்லி 2 கமெண்ட் மட்டும் தான் விசிபிளாக இருக்குது. ஸோ அவங்களுக்கு மட்டும் ஹாய். ரெட் மெம்பர் ஹாய். பாரிஷ் அண்ட் ரிங்கு தாவ். நம்ம சேட் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். இதில் நீங்கள் மட்டும் தான் சேட் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம வெறும் பேச மட்டும் தான் செய்யணும். This is the first live I'm coming here. Guys, those who are new, kindly subscribe. ஹலோ. என்னப்பா 2 பேர் தான் ஆய் சொல்லியிருக்காங்க. 7 நிமிஷம் ஆச்சு. இது எவ்வளோ நேரம் என்னன்னே தெரியாது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு லைவ் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு இன்ஃபர்மேஷனோட தான் லைவ் வரும். Here I'm just trying this live. I just wanted to give some information future with any useful video. I just wanted to give. அப்படினா என்னங்க ஐயா? I'm a children face. ஷஷ்டியை நோக்க சரவண பவன சிஸ்டரு குதவன் சென்றதிர்வேல பாதமிரண்டில் கண்மணி சரங்கு கீதம் பாட கிண்கிணியா மயில் நடன் செய்யும் மயில் வாகனனா கையில் வேலால் என காக்க வென்று வர வேலாயுதனார் வருக 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 மயிலோன் வருக. Yes, there is 260 that too gone. It's very shocking information, huh? இந்திரன் மகள்வாய் இன்று போற்ற மந்திர வடிவேல் வருக வருக. Add a question sticker type. Time you woke up. Time you woke up. Time you woke up today. Nobody. ஐடியாலாம் அவங்களே சாட்லேயே தராங்க, லைவ்லேயே தராங்க. Time you woke up today. Very so fine. ஒரு லைக் வந்திருக்கு. அவங்களுக்கெல்லாம் லைக்கெல்லாம் வருமோ தெரியுமோ லைவில் இருக்கிறவங்களுக்கு? எனக்கு ஒரு லைக் வருது, ஒரு லைக் வர மாட்டேங்குது. சப்ஸ்கிரைபர் வருது, ஆனால் சப்ஸ்கிரைபர் வர மாட்டேங்குது. இது ஒன்றுமே புரியலை எனக்கு எப்படின்னு.
ரெண்டே 2 பேர் தான் லைக் கொடுத்துருக்காங்க, ஹாய் கொடுத்துருக்காங்க. திரும்பி கேன்சல் பண்ணிடுவாங்களோ லைக்கை கொடுத்துட்டு இருக்கும் உடவா. இந்திரன் முதல்வா இந்திசை போற்ற மந்திர வடிவேல் வருக வருக. பாசவன் மருகா வருக வருக. நேசக்குற மகள் நினைவோம் வருக. ஆறு முகம் படைத்த ஐயா வருக. நான் பேசினேன் எனக்கு தொண்டை கொட்டணும், அங்கே பக்கத்து வீட்டில் நாய் கத்திக்கிட்டேன். இந்திரன் முதல்வா இந்திசை போற்ற மந்திர வடிவேல் வருக வருக. வாசவன் வருக வருக வருக. நேசகுரமகள் நினைவோம் வருக. 018. Like and subscribe. This is the new live that I don't know about live. This is the new live. Hope you encourage people, those who wanted to give their best. This is the information that I need to give to you. மந்திர வடிவேல் வருக வருக. வாசவன் மருகா வருக வருக. நேசக்குற மகள் நினைவோன் வருக. ஆறு முகம் படைத்த ஐயா வருக. நீரிடும் வீழவன் நித்தம் வருக. சிறுகிரி வேலவன் சீக்கிரம் வருக. ரொம்ப 1000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் மேலே இருந்தால் தான் அந்த மாதிரி லவ் வரும்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு டைம் எடுக்கும், ஐ திங்க் ஸோ. திஸ் இஸ் லேர்னிங் ப்ரோசஸ். அந்த கொஸ்டினை கூட எனக்கு எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறேன்னு தெரியலையே. ரிமூவ் பண்ண I have planned to speak English. We have one game. What are the English words that we started to speak today? We need to continue in that same English word. என்ன எதை எடுத்தாலும் பிரச்சனை என்ன பண்றது. ஹர ஹர சிவ சிவவோ. நம்ம எதுவும் டீசெண்டாக பேசாமல் இருந்தாலும் நம்மளை மாட்டி விட தான் செய்கிறாங்க. என்ன அது கான்செப்டில் இருக்குது. நீ எவ்வளோ நல்லவனாக இரு, உன்னை கெட்டவனாக காமிக்காமல் விட மாட்டேங்க இந்த உலகம். அதுதான் உண்மை. கெட்டவனாக கூட இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்துடலாம், ஆனால் நல்லவனாக தான் வாழவே முடியாது. ரொம்ப கஷ்டம்.
அல்லல்லறுப்பது நம சிவாயம். So those who know the construction things, kindly let me know so that I can tell what is that in the construction field, because basically civil engineer. So if there is any construction ideas, you can share in comment so that we will discuss about that. Especially I am from Riba Detailer. I am working as a civil engineer. ரெண்டு கமெண்ட் தான் வருது. எப்போ நான் லைவ் டோட்டலி நியூ முடியும். ஈஸ்வரா. When did you wake up? The live itself gave question to ourselves. Time you woke up at today. So it's your full wish that you wanted to give a time or what. And then I just wanted to discuss what time I woke up and what is the day information that I just wanted to share you. The one thing, because I don't want to simply sitting and watching the video. I want to give us some information, and I just wanted to know the information about live. What is this live and what is the uses of those, and many people are using this, and what is the benefits of those. I just wanted to get to know more details about YouTube live. So I'm here to search what is the things back of this live. Hope this helps many people, but I just wanted to take it as in a good way, which is useful things like speaking English and telling the stories about English, and wanted to say more and simple English. Even though I have studied from Tamil medium, I just wanted to give a proof that we can also speak English to the people. Basically I am from Tamil medium, so when I was speaking English I had a struggle to speak English, but now I can fluently speak because of the work and interview. Those information that I have more confident to speak English. So that thing I just wanted to mention now here in live. So whenever we go on such a topics, how to speak English is better for us to move forward, I think so. Because I am from Tamil medium, I was lot of struggle to speak English. Now I'm little okay, but I'm not that much speaker, but I'm trying still. I'm in a process of trying English. Morning I woke up like 9 to 10 and I had my tea, and I have brushed my teeth, then I took a bath, then I ate lunch and morning things. So this is the normal English I just wanted to speak.
things are well because live itself asking question like time you woke up today. Then after that we will continue what we have done in our home and நல்லா புரியுது. Yes. We need to discuss about Bhagavad Gita. Because these days I was reading Bhagavad Gita books from Tamil and I'm the person reading Bible also. If there is any chance to read Quran, that I read. So from Bhagavad Gita, I just wanted to share what is the information from what they gave to Bhagavad Gita. Later, we will discuss what the information from Bible also. Because we don't know what topics that we want to discuss in life. I just want to take it as in a good way, like there is some good information. Because here children are also watching this one. So it's useful for them. நல்ல மனமோ கெட்ட மனமோ சிவமயமாக்கி தியானேஸ்வர சிவமானும் மனதில் கயவர் ஐவர் புகாமல் காப்பாய் தியானேஸ்வரா. Welcome to live chat. Remember to guard your privacy and என்ன பண்ணுறது, அவங்க வீட்டில் ஒரு பொண்ணு இருந்து பேசுகிற மாதிரி பேசணும். அதுக்கு மெயின் பண்ண முடியாது. பொண்ணுங்களே நிறைய பேர் பேசுகிறாங்க. ஸோ வி கான் ப்ளேம் எனிமோன். பசங்களையும் ப்ளேம் பண்ண முடியாது, பொண்ணுங்களையும் ப்ளேம் பண்ண முடியாது. இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு டெக்னாலஜி வந்து அதை யூஸ் பண்ணி பார்க்கணும்ல, அதை உடனே தப்பான வியூக்கு எடுத்துகிட்டு போனால் அது எப்படி நல்லாவா இருக்கும் சொல்லுங்கள். It's not good to take it as a wrong way. If something technology they produce, we need to take it as in a good way. I don't want it to destroy like negative thought. If many people are using, why we can't? This live alone, there is only good information I wanted to say. Things from Bhagavad Gita was explaining too good, and they want us to mostly ask us to exercise for the meditation. So from the Bhagavad Gita, the information like that. So once we start to do the meditation, our life will become super duper change. There is lot of change in that. So from the Bhagavad Gita, it says like that. From the Bible, I want to say there is a good words. So we need to start to speak a good words. Once we start to speak a good words, then everything will become good in our life. So that thing the Bible want to say. And the Quran, we don't want to blame others. If we want to blame something, we should see ourselves first, whether we did a wrong or no. Then we need to see others. After that only. It's like a mirror type, I think they want to say from Quran. If something mistake done, we have to see ourselves first mirror. If there is a mistake done from our side, no, then we need to discuss with others, like why you are saying or something. Before discussing with ourselves, we should not blame others. And there is Bhagavad Gita, that there is lot of prayers they want us to go for. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. So meaning there is only dharma will be there. If you don't want to use that dharma, don't blame others. Here I am using dharma.
And from Bible, I always used to pray that one prayer. I like to say this prayer to everyone. The goodness of God. Lord God, your constant love reaches the heavens. Your faithfulness extends to the skies. Your righteousness is towering like the mountains. Your justice like the depth of the sea. Men and animals are in your care. How precious, O Lord God, is your constant love. We find extra protection under the shadow of your wings. We feast on the abundant food you provide. You let us drink from the river of your goodness. You are the source of all life, and because of your light, we see the light. Continue to love those who know you, and to do good to those who are righteous. Do not let proud men attack me or wicked men make me run away. See where able men have fallen, they lie unable to rise. Lord God bless you. நல்லா இருக்கும் அதில் ஒவ்வொரு ப்ரேயரும் சூப்பராக இருக்கும். See, when you want to read in English prayer, you can develop your English too. Because I was reading the Tamil Bible, but when I shifted into English Bible, I got lot of information from that, the prayers, and I developed my English from that only. So if you guys want to develop your English, you can start to read books, simple book, which is too useful, and try to speak near your person so that your English will develop. And there is a short option if you don't know the English words of what you are searching for example, mobile or phone, you used to say I am going to see this தொலைபேசி அப்படின்னு சொல்லலாம். இல்லைனா I'm going to speak in this தொலைபேசி. If you don't know the words of English, for example, I'm saying that is so interesting. We used to say Tanglish, right? So I just love to speak Tanglish. I just wanted to speak this English to others also, so that they will also enjoy. Hope this English you all understand. Almost it's half an hour it came. Due to lower subscriber, we can't reach many comment. I think so. Shivayam, Om Namah Shivayam. எதிலும் நம சிவாயம். I don't know what to speak, and I just wanted to have one topic next time, and I just wanted to speak fully in English so that there is development will be in English to me and those who are watching. I'm seeing, I'm watching, I'm running, I'm going to get that, I'm going to track that, I'm going to pick that, I'm going to, which is future tense, the things which is not done yet. எவ்வளோ நேரம் லைவ்? I don't know.
சிவனே அருணாச்சலனே அண்ணாமலையே போற்றி. சிவ ஓம் நம சிவாய. If you guys knows about the construction things, there is a lot of construction things that we need to discuss, and I'm from a rebar detailer. Those who have doubts in rebar detailing job, you can ask through comment, I may say, and we will discuss about the civil engineering constructions things, so that I may get information from you. Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya. In my home there is a God song playing. My mom, like, it's on TV, so she's watching. Namah Shivaya, Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. And mention in comment those who are. Which god do you like? I like Shivan. Here is in my background there is a full of tree which usually we grow in our home, and we need to pour water every day so that it will grow faster and faster, and there is leaves are getting greenish with a good condition, and there is a flowers plants also we have, and small spinach is there. Sometimes we don't get spinach, those who are selling in the road, that time we will get spinach from our garden, so that it's easy for us to make the cooking and everything. So I just wanted to share this information because you too also have spinach in your home. It's one of the best to digest ingredients. And we have henna tree and a lemon tree. Lemon also, it's good hydrate food. Lemon is one of the hydrate food. And we have pirandai too. Pirandai useful for us to have. Once we have pirandai, our health become more good, and there is less chances to get a cold, fever. That is also digesting. Pirandai. I'll search in Google what is the pirandai in English, that I'll let you know in the next live. I'm not sure that I'm going to upload this video or what, because I did not get any comment. And subscribe and like. Sometimes it become 10 likes and sometimes it become 10 subscriber, and it now it's showing 0. What is the process of this live? Definitely I don't know about this. I'm having small subscribers in my channel. Guys, you are watching now, kindly subscribe, because every live I saw many people are used to say, if you are watching, like the video and subscribe. So that also I just wanted to say here, subscribe and like my channel. And this is this live especially, I think, video. Rebar detailing. Rebar nale, if it's a building construction,
there is a small iron rod runs from one area to another area. So that is the name we called rebar. The technical name rebar detailing. Actually, I just want to give a best information those who are searching for, and people are seeking. I just wanted to give them good information. This is the trial live how it goes. With the information it goes or what. I just wanted to check. So that only I'm here. And many people are saying when we start to do the live, our channel also will grow. Like that, some people will say. So that reason also I'm here to check what is the live and behind what is useful for. ரெண்டு கமெண்ட் தான் வந்திருக்கு. அவங்களும் என்னோட சப்ஸ்கிரைபரான்னு தெரியல. பார்த்தா தான் தெரியும். நம சிவாய நம சிவாய ஓம் நம சிவாய. அம்மா அம்மா, இங்க யாரோ லெமன் பறிக்கிற மாதிரி இருக்கு நம்ம மரத்துல. யாரு? அதான் ஏன் லெமன் பறிக்கிறீங்களா? அதான் அப்படி பறிக்காதீங்க தாத்தா. எங்க இருக்கீங்க? ஒன்று பறிக்கிறீங்களா? அப்படி பறிக்காதீங்க. நாங்கள் வந்து சேல் பண்ணுறதுக்காக வச்சுருக்கோம். வெளியில் அதை கடைக்கெல்லாம் கொடுப்போம் நாங்கள். நிறையா விழுந்துச்சா? சரி, அப்படியே அது தரையில் போட்டுருங்க, அங்கேயே போட்டுருங்க. எங்கள் அம்மா வந்து எடுப்பாங்க. ஒரு லெமன் எடுத்துருக்கீங்களா? சரி, ஓகே. அம்மா, வெளியில லெமன் பறிக்கிறாங்க. ஒரு தாத்தா வந்து பறிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஓடிட்டாரு. ஒரு லெமன் மரம் வளர்க்குறது எவ்வளோ கஷ்டம். அங்கே போட்டு பறிச்சுட்டு போகிறாங்க. நம சிவாயம் நம சிவாயம் நம சிவாயம். வந்தப்போ 2 கமெண்ட் மட்டும் தான் வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் கமெண்டே வர முடியுது. ஐ திங்க் திஸ் இஸ் டைம் டு ஃபினிஷ் யுவர் லைவ். ஓகே பாய். நெக்ஸ்ட் லைவில் என்னென்னு பார்ப்போம். இதில் அவ்வளோ கமெண்ட் வரல. எனக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு வேறு தெரியல. ஸோ நெக்ஸ்ட் லைவ் மேபி தெர் இஸ் அ ஒன் ஸ்மால் இன்ஃபர்மேஷன் தட் ஐல் கம் அண்ட் கிவ் தோஸ் ஹூ ஆர் சர்ச்சிங் இன் அ குட் லைவ். என்னது
1 hour இருக்கணுமோ ஐ டோன்ட் நோ. ரீபார் டீட்டெயிலிங்கில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான இன்ஃபர்மேஷன் பார்ப்போம். மேபி இதை நம்ம ஷேர் பண்ணும்போது அதாச்சும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ ரீபார் டீட்டெயிலிங்கை பொறுத்தவரையும் 2 இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கணும். ஒன்று ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன், இன்னொன்று ஆர்கிடெக்சரல் டிசைன். ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைனில் நிறையா ஒரு குட்டி குட்டி இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுக்கணும். எப்பயுமே ரீபார் டீட்டெயிலிங் பண்ணும்போது நம்ம ஒரு ட்ராயிங் பண்ணுற ஒரு பெயிண்டிங் பண்ணுற மாதிரி தான் நம்ம ரீபார் டீட்டெயிலிங் எப்பயுமே பண்ணணும். ஸோ ஐ லைக் மை ஜாப் ரீபார் டீட்டெயிலர். ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம ரீபார் டீட்டெயிலிங் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது மொத்தம் 2 things important. One, we need to study structural design and another one is architectural design. You guys know the architectural design for what? The outer interior designing and everything. And the structural design, we need to go and take some important points from that structural design. One is cover detail. The before that we are getting to this video, before we are getting to that structural design, there is 4 things important. ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன்னாலே ஒரு 4 இம்பார்ட்டன்ட் இருக்குது. ஸோ என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு கான்க்ரீட் கிரேடு. என்னென்ன கான்க்ரீட் கிரேடு நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்ண போகிறோம்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு யூஸ் ஸ்லாப், இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு யூஸ் பீம். ஆமாம், ஒரு லெமன் பறிச்சிட்டாங்க. ஒரு தாத்தா வண்டியில் வந்தார். யாரோ லெமன் பறிக்கிற மாதிரி இருந்தது. நீ வீட்டுக்குள்ளே இல்லை, சரி வெளியில தான் லெமன் பறிச்சிட்டு இருக்கேன்னு பார்த்தேன். ஆனால் அந்த தாத்தா பறிச்சிட்டு இருந்தார். யாருன்னு பார்க்கும்போது, ஏமா ஒரு லெமன் தாம்மா பறித்தேன், பறிக்கும்போது 2-3 லெமன் விழுந்துட்டு, ஏன் தாத்தா பறிக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டேன். இல்லைம்மா ஒன்று மட்டும் தாம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடி போயிட்டாரு. இல்லை, வண்டியில் யாரோ வந்தாங்க. அந்த சைட்லேருந்து யாரோ வந்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். வண்டியில் ஸ்கூட்டி. என்னன்னு தெரியல. அதெல்லாம் இப்போ புதுசாக இப்போ பண்ணுறாங்கம்மா. முன்னாடிலாம் அப்படி இல்லை தானே. அவர் பறிச்சுட்டு ஒரு லெமனை கீழே வச்சுட்டு போயிட்டாரு. அதான் அங்கேயே வைக்க சொல்லிட்டேன். எனக்கும் புரியல. என்னமோ புதுசாக இருக்கு. இந்த தெருவில் இவர் மட்டும்தான் அப்படி லெமன் வந்து பறிக்கிறாரு. வேற யாருமே பறிக்கல. ஆமாம், அந்த பக்கம் தான் போனார். அந்த கடை இருக்குல்ல, அம்மன் ஸ்டோர் கடையில் இருக்கிற இடத்துல போயிட்டார். கடை பக்கம். அவன் எதுவும் பிடிச்சா கட்டினானா இல்லை மேலே பிடிச்சானா? குச்சி இல்லை, கையில தான் பறிச்சிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். அதை கையில் பறிக்கும் போது தான் இன்னொரு லெமனும் கீழே விழுந்துருச்சு. ஆமாம், சொல்லிட்டேன். ஒண்ணுதாம்மா அப்படின்ட்டு ஓடிட்டாரு. ஒன்றா இருந்தாலும் பறிக்காதீங்க தாத்தா, கேட்டு பறிங்க அப்படின்ட்டேன். கேட்டு பறிச்சாதான் வேலை. நிறையா இருந்தால் தான் கொடுப்போமே. அவர் கேட்காம பறிப்போம். இதே மாதிரி இன்னொரு சின்ன பிள்ளைங்க எல்லாரையும் வந்து பார்த்து பறிச்சுட்டு இருக்குங்க. அப்புறம் நமக்கு லெமனே இல்லாமல் போயிடும். அதனால தான். ஓகே, இதில் ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைனில் நம்ம மெயினாக ஒரு 4 மெயின் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நம்ம எப்பயுமே மைண்டில் வச்சுக்கணும். ஸோ ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைனில் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்ஸு, we need to go and refer what is the concrete grade. So site people knows what is the concrete grade, but especially what is the building that we are going to use. That building has a different concrete grade. So that is the concrete grade only which we are going to take from the structural design. And the second thing, steel grade FY னு சொல்லிட்டு இருக்கும். So it mean to say FY something. So that is a steel grade. What is exactly our rebar going to provide our shop drawing. So that is the steel grade that we need to study from the structural design. One is the concrete grade, another one is the steel grade, and the third one cover detail. Cover detail nale COVER, cover detail. So that is the cover detail why we are providing for the rebar. If something rebar inside the concrete, the outer source will not going to affect that rebar in a safe place. If there is some minimum cover or minimum distance will be there to protect from outer layer to inner layer. So that is the layer called cover.
தெர் இஸ் அ கவர் டிஸ்டன்ஸ் வந்து பேஸ்ட் ஆன் எலமெண்ட் பொறுத்து மாறும். ஸோ ஒன்று வந்து பீமு, இன்னொன்று ஸ்லாபு. ஸோ இதோட டீட்டெயில் ஃபுல்லாகவே வீடியோவில் அட்டாச் ஆகிருக்கும். தட் வில் ஆல்சோ வி வில் எக்ஸ்பிளைன் இன் some other videos fully, but as of now we want to discuss. If there is any wrong in that, you can also mention in this comment. ஓகே, கவரில் வந்து மொத்தம் பீமு, காலமு, ஸ்லாபு, அப்புறம் அப்ஸ்டாண்டு, குட்டி குட்டி அப்ஸ்டாண்ட்லாம் வரும். ஸோ இந்த பீம் அண்ட் காலம், பீமு, காலம், ஸ்லாபு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு கவர் that we need to discuss basement. Basement which is contact to ground area. So from the ground area there is lot of water and soil will be there. There is a more distance we need to provide for the cover. So that is the thing, always we wanted to have a 75 mm for the basement cover. And then there is a side face cover will be there. So that is the cover. Usually they ask us to go for 50, but if it's contact with the ground or water, we need to go and provide 75, that too in that area. If it comes internal, if it's going to meet internally, or some only slab, the above there is another floor will come, and there is a fully air gap between there. So that is the thing, meaning what I mean to say, what is the 75 mm we need to give bottom basement area, and 75 side face also that we need to consider, and the top cover we need to give 50 mm. After that, what is the element that we are going to discuss about? Column. Column also, if it's not contact with the ground, we should give 40. If it's contact with the ground or other surface outer layer, we need to give a 50. That is also two cover we need to maintain. Once if it comes to contact with the ground layer, we need to give a more cover. If it's not contact with the ground layer, we need to provide the less cover. The basement, there is two types of cover. One is 75 and another one is 50. 75 bottom and side face that we need to provide, and the 50 there is a top, we need to maintain the cover, so 50. And then column we are going to discuss about. Only column, there is inner column will be there, outer column will be there. Outer column meaning those who are facing the building outer layer, outer side of the building. So that is the column has two types of cover. One is 50 cover, another one is 40 cover. Bars comes, those bars are coming inside the building have 40 cover, and bars those who have the outer layer, that is the 50 cover. And then beam that we are going to discuss, that is also the 40 cover. Here we can simply remember which are all the element 40 cover, which are all the element 75, and which are all the element 50 mm. So basement, that you are clear about that. And the column, there is two types. One is 50 outer layer and the inner layer 40. But when the column, when it comes to internal building, we will provide the whole column 40 mm cover only. After that, the beam also 40 mm, and wall, sometimes they ask us to go for 25 to 30 mm cover. Sometimes wall it's bigger width, we need to go for the 40 mm cover. And what is the element that we have missed? Slab. Slab also 25 cover only. There is two types of slab will be there. One is the normal slab, another one is the transfer slab. So normal slab 25 mm to 30 mm cover we need to follow. If it's a transfer slab, we are going to use maximum 40 to 50. 40 தான் இப்போ in rebar detailing, if it's the maximum cover internally, we will use 40 mm. If it's outer layer, if contact with the source like air and எதுக்கு கவர் மெயினாக யூஸ் பண்ணுறோன்னா, we need to protect the rebar from the outer source, outer nature things. For example, air, light. So because of that reason, the rebar will get corroded easier. இரும்பு வந்து சீக்கிரமாக துரு பிடிச்சிக்கும். அதனால தான் நம்ம வந்து கான்க்ரீட்டில் இருக்கும்போது ஒரு ஸ்மாலர் டிஸ்டன்ஸில் மெயின்டைன் பண்ணிவிட்டு நம்ம உள்ளார ரீபாரை வைக்கிறோம். ஏன் அந்த ஸ்மாலர் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது, எவ்ரி திங் ஹேவ் சம் லிமிட். இப்போ ஒரு ஸ்லாப் கொடுக்குறீங்கன்னா 1000 mm ஏன் ஃபாலோ பண்ணுறோம், அதே மாதிரி கவருக்கும் ஒரு எம்எம் இருக்குது, அது டிசைனில் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. we should not take it as our convenient. It should be provided from the structural design. ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன்லேருந்து தான் நம்ம கவர் எடுக்கணும். ஸோ அதனால தான் ரீபார் டீட்டெயிலிங்கை பொறுத்தவரையும் ரெண்டு இன்புட்டு நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்கணும். ஒன்று ஸ்ட்ரக்சுரல், இன்னொன்று ஆர்கிடெக்சுரல். ஆர்கிடெக்சுரல் எதுக்குன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா,
atmosphere, lot of disturbance. Architectural எதுக்குன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா section, okay, for when we are going to study the architectural design, it's main useful for to cross check with the structures. For example, elevation, plan view, what is the dimension between grid to grid, and what is the layer that they have followed, and what is the landscape structure, and which area they cover swimming pool, and what is the tiles size, and what is the material they were using, and they were providing FFL level, finishing floor level. Finishing FFL na finishing floor level nu varum. Why we are giving, ஸோ இந்த ஒரு மணி நேரம் லைவ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதுக்குள்ளே நம்ம குட்டி குட்டி இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்துடலாம். எஃப்எஃப்எல், ஸோ எஃப்எஃப்எல்னு பார்க்கும்போது ஃபினிஷிங் ஃப்ளோர் லெவல். ஃபினிஷிங் ஃப்ளோர் லெவல் எதில் வருதுன்னா ஆர்கிடெக்சரில் வரும். ஸ்ட்ரக்சுரல் என்ன வரும்னா அதிலே இருக்குது ஆன்சர், எஸ்எஸ்எல்னு வரும். ஸ்ட்ரக்சுரல் ஸ்லாப் லெவல்னு வரும். நம்ம ரீபார் பண்ணும்போது ஸ்ட்ரக்சுரல் ஸ்லாப் லெவல் தான் பார்ப்போம். பட் ஆனால் ஃபினிஷிங் ஃப்ளோர் லெவலையும் கன்சிடர் பண்ணுவோம். ஏன்னா பார் முன்ன பின்ன அரேஞ்ச் பண்ணும்போது சம்டைம்ஸ் வந்து சைஸ் மாறலாம், சைஸ் மாறாமையும் இருக்கலாம். அதனால் ரெண்டுமே நம்ம வந்து செக் பண்ணுவோம். மெயினாக ஸ்ட்ரக்சுரல் டிசைனும் ஆர்கிடெக்சரல் டிசைனும் சேம் சைஸில் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், we need to ரைஸ் RFI. நம்ம கிளைண்ட்டையோ இல்லை அவங்க நம்ம ஹையர் அத்தாரிட்டிஸ் இருக்காங்கல்ல அவங்கள்ட்ட போய் we need to ரைஸ் த கொஸ்டின். that is too important. So that is the reason we need to check twice structural and architectural. We can't skip anything. நம்ம ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைனை மட்டும் ரெஃபர் பண்ணணுமானா பண்ண முடியாது. இப்போ உங்களுக்கு அவங்க ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன் மட்டும் கொடுத்துட்டு இன்புட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு வாட்டி கேட்டுக்கணும், ஆர்கிடெக்சரல் டிசைன் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டுக்கணும். இல்லைனா ஒவ்வொரு டிஃபிகல்ட் ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைனில் வந்து செக்ஷன் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. அப்போல்லாம் ஆர்கிடெக்சரல் டிசைன் தான் யூஸ் ஆகும். ஸோ அங்கேருந்து தான் செக்ஷன் நம்மளை ஃபாலோ பண்ண சொல்லுவாங்க. பிகாஸ் ஒன்ஸ் we get enter into the project, everyone become busy their own. ஒருத்தவங்க சைட்டில் போயிட்டு பிஸியாக இருப்பாங்க, இன்னொருத்தவங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் அப்ரூவ் வாங்குறதுக்கு பிஸியாக இருப்பாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம செக்ஷன் கொடுங்க அப்படின்னு யார்ட்டையுமே நம்ம போய் கேட்க முடியாது. ஸோ அந்த டயத்தில் நம்மளை தான் ரெஃபர் பண்ண சொல்லுவாங்க. ஸோ நம்ம ரெஃபர் பண்ணும்போது ஸ்ட்ரக்சரலும் ரெஃபர் பண்ணணும், ஆர்கிடெக்சரலும் ரெஃபர் பண்ணணும். அதில் நம்மளுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்காத பட்சத்துக்கு தான் நம்ம எங்கள் ஹையர் அத்தாரிட்டிஸாக கன்ஃபர்மேஷன் வாங்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ரீபார் டீட்டெயிலிங்கை பொறுத்த வரையும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும், 2 டீட்டெயில் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஒன்று ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன், இன்னொன்று ஆர்கிடெக்சரல் டிசைன். ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைனில் ரொம்ப ஈஸியான இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம எடுக்கலாம். ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைனில் அழகாக கொடுத்துருவாங்க, ஃபஸ்ட்டு பேஜ்லேயே நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா கொடுத்துருவாங்க, இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோரோட ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டு இந்த ட்ராயிங் நம்பரில் இருக்குது அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு பேஜ்லேயே கொடுத்துருவாங்க. நம்ம டோட்டலாக பேஜஸ்லாம் திருப்பி படிக்கணும் அப்படிலாம் இல்லை, கோட் புக் மாதிரிலாம் இருக்காது. ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன் ஃபுல்லாகவே ட்ராயிங் புக்காக கன்சிடர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஐ திங்க் இட்ஸ் கோயிங் டு பி என் நவ். லைவ் முடிய போகுது. This is the information. Hope you guys, this is the information useful for you. நம்ம நெக்ஸ்ட் லைவில் ஏதாச்சும் இன்ஃபர்மேஷனில் பார்ப்போம். பிகாஸ் எனக்கு யாருமே அவ்வளோவா கமெண்ட் இல்லை. யாராச்சும் கொஸ்டின் கேட்டால் நம்ம ஆன்சர் பண்ணலாம். எஸ்பெஷலி ரீபார் டீட்டெயிலிங்கை பொறுத்தவரைக்கும் கொஸ்டின் கேளுங்க. பிகாஸ் ஐ ஹேவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒன்லி பிரிட்டிஷ் ஸ்டாண்டர்ட். 2 டைப் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது. ஒன்று வந்து பிரிட்டிஷ் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது, இன்னொன்று யுனைடெட் ஸ்டாண்டர்ட், யூஎஸ் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது. ஸோ விச் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ டு கோ அண்ட் கெட் த இன்ஃபர்மேஷன். I can also provide some information what I have been. ஏன்னா எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது ரீபார் டீட்டெயிலிங்கில். ஸோ ஒன்லி எனக்கு ஏதாச்சும் ஒரு 2-3 பேருக்காச்சும் யூஸ்ஃபுல்லாக இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற பட்சத்துக்கு தான் நான் அந்த இது வந்து சர்ச் பண்ணுவேன், லைக் லைவ்னா என்ன எப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு. ஓகே, வில் கெட் மோர் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்யூச்சர். தேங்க்யூ, பாய் 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 பாய். 2 கமெண்ட் தான் இடம் இருக்குது, ஆயிதான் இருக்கு. அவங்களுக்கும் பாய், ஹாய், தேங்க்ஸ் ஃபார் கமெண்ட். ஏதாச்சும் தெரியுது? பாய், தேங்க்யூ. இன்னும் 4 மினிட்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். லைவை முடிக்கிறோம், ப்ராப்பராக முடிப்போம். அப்புறம் இது என்னன்னே தெரியாமல். ஸோ 2 டிசைன் ஓகே, இன்னும் 4 நிமிஷம் இருக்கும். அது வரை நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துட்ருப்போம். ரீபார் டீட்டெயிலிங்கில் மொத்தம் 2 திங்ஸ் வி நீட் டு ஸ்டடி. ஒன் இஸ் ஸ்ட்ரக்சரல், அனதர் ஒன் இஸ் ஆர்கிடெக்சரல். ஸ்ட்ரக்சரலில் நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய மெயின் திங்ஸ்ன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, ஒன்று கவரு, அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டீல் கிரேடு, கான்கிரீட் கிரேடு பார்க்கணும்.
இன்னொன்று கவர் டீட்டெயில் பார்க்கணும், இன்னொன்று லேப் டைமென்ஷன் இருக்கும். லேப் டைமென்ஷன் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் திங்ஸாக இருக்கும். நம்ம நெக்ஸ்ட் லைவில் அது என்னென்னு பார்ப்போம். லேப் டைமென்ஷன் ஒன்றும் இல்லை, 50 இன்ட்டு டயா ஆஃப் த பார் கொடுத்துட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு லேப் டைமென்ஷன் ஈஸியாக வந்துடும். இப்போ நம்ம ஒரு T20 பார் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கும்போது நம்ம அந்த T20யை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. அதாவது என்ன டயா ஆஃப் த பார்னு மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. அந்த பாரோட நம்ம 50யை மட்டும் மல்டிபிள் பண்ணாலே நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்துடும். ஸோ 50 இன்ட்டு 20 1000. அப்போ ஒரு பாரையும் இன்னொரு பாரையும் நம்ம லேப் பண்ணுற டைமென்ஷன் என்னவாக இருக்குன்னா 1000 வச்சு நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும். ஒரு ரீபாரை கொண்டு வந்துட்டு இன்னொரு ரீபாரை கொண்டு வந்துட்டு லேப் பண்ணணும். ஒரு ரீபார் மேலே இன்னொரு ரீபாரை வச்சு லேப் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு 1000 mm கிடைக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு lab dimension 50 into diameter of the bar. And then cover we have discussed. Each element has each cover. And there is 2 types of cover we need to follow. It's based on the project and what they have given in the structural design. Based on that, it may differ. இன்னொன்று பார்த்துக்கிட்டோன்னா, ஸோ வாட் ஆர் த பாயிண்ட் தட் வி ஆர் டிஸ்கஸிங் அவுட் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட், இட் இஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் வென் வி என்டர் இன் டு த ப்ராஜெக்ட். ஒன் இன்ஃபர்மேஷன் வி காட் ஃப்ரம் த structural design. Okay, these are all the things is going to happen in the rebar detailing. But once you enter into the rebar detailing, the client and customer and site people will ask different question, and they ask you to go in a different drawing. For example, if from structural design they ask us to go for the lab dimension exactly 46 into diameter, but site people want us to go provide 50 into diameter. So when we are compared to person, we are going to provide the every rebar and every structure based on the site purpose only. Site purpose is not they are not going to design more than the design people. They will match us with the design what they have given. ஸோ அவங்களுக்கு எப்படி இப்போ வந்து பார் வந்து ஐயோ காலம் கட்டிட்டாங்க, ஸ்லாப் எப்படி அதில் கட்டுறது அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதுக்கு பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன இன்ஃபர்மேஷன் ரீபார் டீட்டெயிலிங்கில் கொடுக்கணுமோ அந்த மாதிரி கொடுத்தா தான் அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ சைட் பீப்புளை நம்ம மெயினாக கன்சிடர் பண்ணிட்டு தான் நம்ம ரீபார் டீட்டெயிலிங்லேயே பண்ணணும். ஏன்னா இப்போ ஒரு பார் வந்து நம்ம ரீபார் டீட்டெயிலிங்கில் பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ 12 மீட்டர் பார் ஒரு 12 மீட்டர் பார் ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டோம். அது ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போயிடுச்சு, சைட்டுக்கு போயிடுச்சுங்கும் போது அங்கே உள்ள பீப்புள் தான் அதை ஹேண்டில் பண்ணணும். இப்போ அவங்க சைட்டோட டேட்டும் முடிக்கணும், அதே சமயம் அவங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷனையும் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஏன்னா கான்க்ரீட்டை ரெடி பண்ணியிருப்பாங்க, கான்க்ரீட் ரெடி பண்ணி அது ட்ரை ஆகிட்டுனா பண்ண கான்க்ரீட்டும் வேஸ்ட் ஆயிரும். அப்போ அவங்க என்ன பண்ண முடியும், கொடுத்துருக்க ரீபாரை டக்குன்னு எடுத்து கட்ட தான் முடியும். ஸோ அந்த இன்பிட்வீனுக்குள்ளே நீங்கள் போய் திரும்ப ரீபார் ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு திரும்ப வந்து கொடுங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ அப்போ நம்ம சைட் பீப்புள்கிட்ட கொடுக்கும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக கரெக்டாக கொடுக்கணும். அதே சமயம் அந்த இடத்துல சைட் பீப்புள் என்ன அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்களோ அதுதான் ரீபார், அப்படி தான் வரும். மோர் தேன் ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன். அப்புறமேலு ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர் என்ன பண்ணுவார், அங்கே சைட்டில் போய் விசாரிப்பார், என்னப்பா இப்படி கட்டியிருக்கீங்களேன்னு கேட்டால் அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். இல்லை இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு, ஸோ டக்குன்னு இது மாதிரி கட்டுற மாதிரி இருக்குது, இது ரைட்டான்னு பார்த்து சொல்லி அப்போ ஒரு அப்ரூவ்ட் வாங்குவாங்க சைட் இன்ஃபர்மேஷனில். அந்த அப்ரூவ் ட்ராயிங் தான் ஃபைனல் ஆகும். ஓகே, பாய், தேங்க்யூ. Close. Sure, you want to stop streaming? Okay. Want to stop streaming?